Hi, hello, this is Learn Igbo on igboticnono, okay? And in today's video, we're going to be learning a phrase, of course. Yes, a phrase, yes, and that is Akwukwo Nso. Akwukwo Nso. Akwukwo Nso is Bible. Bible, Akwukwo Nso. Bible, Akwukwo Nso. Bible, Akwukwo Nso. Guys, watch my lips say as I say, okay? So this thing becomes very easy for you. Just let's run it like TikTok. Akwukwo Nso. Akwukwo Nso. Akwukwo Nso. Akwukwo Nso. That is Bible. I can't stop teaching phrases on this channel because when you know phrases, you know the meaning of the word, you can be able to make sentences in Igbo language. Okay, so some sentences that are aligned with Akwukwo Nso is Ọ na-agụ Akwukwo Nso. Ọ na-agụ Akwukwo Nso. Ọ na-agụ Akwukwo Nso. Ọ na-agụ Akwukwo Nso. Ọ na-agụ Akwukwo Nso means she is reading the Bible, okay? She is reading the Bible. Someone is reading the Bible, just tell the person, Ị na-agụ Akwukwo Nso. Ị na-agụ Akwukwo Nso. Ị na-agụ Akwukwo Nso. Are you reading the Bible? Ị na-agụ Akwukwo Nso. Akwukwo Nso a dọkara n'etiti. Akwukwo Nso dọkara n'etiti. Akwukwo Nso a dọkara n'etiti. Akwukwo Nso a dọkara n'etiti. This Bible is torn in the middle. This Bible is torn in the middle. Akwukwo Nso a dọkara n'etiti. Akwukwo Nso a dọkara n'etiti. This Bible is torn in the middle, okay? Akwukwo Nso a dị ochie. 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 This Bible is old. Akwukwo Nso a dị ochie. Akwukwo Nso a dị ochie. This Bible is old. In thesis, this particular thesis I made, it's not like the Bible is old to use. Do you understand? Like it's ochie, it's old. Maybe my mother used it, and later on I'm using the same Bible, and later on my child is using the same Bible. That is ochie. It's been long, you know. Akwukwo Nso a dị ochie. This Bible is old. Like it has passed from my grandmother to my mom to me to my child. So that's basically the sentence around this. Okay, so we understand when you say it. We know that you don't mean that the Bible is old. It's still the same Bible that is being used. Okay, there is nothing like old and new Bible. Okay. Ọ dere Akwukwo Nso. 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 She wrote the Bible. Ọ dere Akwukwo Nso. Ọ dere Akwukwo Nso. She wrote the Bible. Peter, James na John dere Akwukwo Nso. 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 Peter, James na John dere Akwukwo Nso means Peter, James and John wrote the Bible. Peter, James and John wrote the Bible. Akwukwo Nso dị oke mkpa. 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 The Bible is very important. Akwukwo Nso dị oke mkpa. Akwukwo Nso dị oke mkpa. Akwukwo Nso dị oke mkpa. The Bible is very important. Yes. Ekwere m n'Akwukwo Nso. Ekwere m n'Akwukwo Nso. Ekwere m n'Akwukwo Nso. I believe in Bible. Ekwere m n'Akwukwo Nso. Ekwere m n'Akwukwo Nso. Ekwere m n'Akwukwo Nso. I believe in Bible. Guys, please subscribe to this channel. On this channel I teach Igbo language, Igbo phrases. Also I help you to make it easy for you to make tenses in Igbo language using your vocabularies and etc.
Please, if you've not subscribed to this channel, please endeavor doing so. Like this video, because when you do that, YouTube recommends it to a wider range of people, and it should really make me very happy. Okay, so we continue. Akwukwo Nso na-adị obi mma. 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 Akwukwo Nso na-adị obi mma, meaning the Bible is good for the soul. The Bible is good for the heart. The Bible is good for the soul. Akwukwo Nso na-adị obi mma. Akwukwo Nso na-adị obi mma. Emeka na-agụ akwụkwọ nsọ n'ụlọ ụka. Emeka na-agụ akwụkwọ nsọ na ụlọ 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 ụka. Emeka is reading the Bible in the church. Emeka is reading the Bible in the church. So guys, this brings me to the end of this video. This is an Igbo phrase. It's very important. You've seen the alike sentences around it. Yes, hope you enjoyed the video. Share this video as well, and I'll see you in my next video. Do have a wonderful day. Bye.